Good evening, sir. Good evening, all. Good Evening, evening, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. हे सर्वांना ग्रुपवर लिंक मिळाली ना? हो सर. EF वर लिंक राहिली. EF बॅच वर लिंक राहिली टाकायची.
हे बॅच जे चा कोणता ग्रुप झालाय नवीन? बॅच जे स्टुडंट आहेत का कोणी? बॅच जे येस सर. तुमचा नवीन ग्रुप कोणता आहे? येस सर. सर GHI. GHI मध्ये आहेत का तुम्ही? येस सर. ओके तर आजच ऍड केलंय सगळ्यांना त्यांनी त्यात. ओके, तुम्हाला लिंक मिळाली ना तिथे मग? हो सर. चलो, all students please pay attention. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, in last sir. lecture we have discussed about the lysosomes and आपण vacuole start केलं होतं का? No, sir. No. So we are starting vacuoles in this topic. So let us discuss about the vacuoles. Vacuoles. All students please pay attention. Today we are going to learn about the vacuoles. Vacuoles are the membrane bound sacs. Vacuoles are the membrane bound sacs. These single membrane bound sacs are present inside the cell. Single membrane bound sacs present inside the cells. The membrane of these vacuoles is called as tonoplast. Tonoplast is the membrane of these vacuoles. Inside this tonoplast, the cell sap is present. Cell sap. Vacuoles are larger in size in plant cells. So in plant cells, vacuoles are larger in size, while in animal cells, vacuoles are small in number, as well as size. So in case of the animal cells, vacuoles are small in size and few in number. एनिमल के सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं ये कम होते हैं नंबर में, इनका नंबर कम होता है एंड दे आर स्मॉलर इन साइज, व्हाइल इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स vacuoles are larger in size. Vacuoles are large in size in case of the plant cells. Generally 2 to 3 permanent vacuoles are present in the plant cells. Plant cells have 2 to 3 permanent vacuoles. These vacuoles comprise of the central part of the cell in case of plant. So in case of plant,
the most part of the cell can be occupied by the central large vacuole. So vacuoles in the plant cell can occupy 90% volume of the cell. 90% volume of the cell can be occupied in the plant cells by the vacuoles, and these vacuoles generally are present central to the cell. These are generally central to the cell. The semi-permeable membrane of vacuoles is called tonoplast. Tonoplast is the semi-permeable membrane of vacuoles, and this membrane help in maintaining the composition of the vacuolar fluid, that is called as the cell sap. Cell sap is a vacuolar fluid, and this composition of the vacuolar fluid, which is called as the cell sap, is maintained by the tonoplast. The composition of the cell sap is different from the cytoplasm. This is cytoplasm. The composition of the cytoplasm is different from the cell sap. Cell sap cell sap means the fluid inside the vacuoles. This fluid inside the vacuole can store various ions, various ions as well as minerals. As it can store the various ions and minerals, the solution of the cell sap is hypertonic. Meaning of hypertonic is the high concentration of the minerals or the salts or the ions inside the cell sap as compared to the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में सेल सैप जो होता है, इस सेल सैप में जो आयन होते हैं या फिर मिनरल होते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. As the concentration of the ions and minerals are more inside the cell sap, it is called as hypertonic. It is called as hyper means more, tonic इसका मतलब है कि high concentration of the salt, ions and minerals are present inside the vacuoles. In seeds, the vacuoles are present. Vacuoles are the small in case of the seeds, and these vacuoles in the seeds can store the proteins. Vacuoles in seeds can store proteins. This protein is helpful for the growth of the embryo. Vacuoles can also store the excretory products. Excretory products can also be stored inside the vacuoles. Due to the storage of the excretory products, the plants become uneatable. Meaning of unpalatable is uneatable to various animals. Most of the plants store excretory products in vacuoles. These excretory products makes these plants unpalatable. Unpalatable means uneatable. So most of the animals cannot eat certain kind of plants which have a different kind of smell that prevents animals from eating those plants. Tonoplast is semi-permeable. As we have discussed, tonoplast is semi-permeable. Meaning of semi-permeable is selectively permeable. Meaning of semi-permeable is selectively permeable. Selectively permeable, it means this tonoplast allow only certain molecules to pass into the cell sap. Here you can see this is a tonoplast.
and this tonoplast is semi-permeable. It is selectively permeable. It means it allows only certain substances to enter into the cell sap. From the cytoplasm, only certain ions, certain molecules are allowed to enter into the cell sap. Like excretory matter is allowed to enter, or the ions or the minerals are allowed to enter from cytoplasm into the cell sap. Due to this, the cell sap is having the certain kind of molecules only. This is due to the selective nature of the membrane tonoplast. So remember, this tonoplast is also semi-permeable. It means it is selectively permeable, due to which certain kind of excretory products or certain kind of ions or the proteins are stored inside them. Some plants store pigments. Pigments means colored substance in vacuoles. In vacuoles of petals. Store pigment in vacuoles of petals. Due to the storage of pigment in the vacuoles of the petals, petals become colored. Petals become colored. So petals are colored due to the presence of the stored pigment in them, right? So different functions we have discussed here. Vacuoles can store the ions, minerals, so it is hypertonic. Vacuoles in the seed can store the proteins. Vacuoles can also store excretory products and can store the pigments in case of the petals, due to which the petals are colored. सर Just a minute, huh? बोल. सर ते टोनोप्लास्ट जे ते व्हॅक्युलच्या साईडला म्हणजे मेम्ब्रेन सारखं ऍक्ट करतं का? कशासारखं? मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट. टोनोप्लास्ट म्हणजे मेम्ब्रेनच आहे बा. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन. टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेनच आहे. सर हा बोल. सर टोनोप्लास्टच्या आत सायटोप्लाझमच्या ऐवजी सेल सॅप असतं का? सायटोप्लाझम जे त्याला सेल सॅपच म्हणतात, सायटोप्लाझम नाही म्हणतात. सेल सॅप म्हणजे हे सायटोप्लाझम सारखंच लिक्विड आहे, पण त्यांचं कॉम्पोजिशन हे सायटोप्लाझम पेक्षा वेगळं आहे. सर पण ते फक्त व्हॅक्युल्स मध्येच असतं का? ते फक्त व्हॅक्युल्स मध्ये असतं. सेल सॅप व्हॅक्युल्सच्या आतमध्ये जे मटेरियल आहे त्याला म्हणणार आपण सेल सॅप. सर अजून पण काय असतं का त्याच्यात सेल सॅपच्या ऐवजी? सेल सॅप म्हणजे यामध्ये प्रोटीन स्टोअर होऊ शकतं, यामध्ये काही वेळेस लिपिड स्टोअर होऊ शकतात, गॅसेस स्टोअर होऊ शकतात सेल सॅप मध्ये. कधी कधी गॅसेस असतात सेल सॅप मध्ये. त्यानंतर वॉटर स्टोअर होतं, एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट स्टोअर होतात. डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ सेल, कोणत्या टाईपची सेल आहे त्यानुसार हे प्रोडक्ट जे असतात त्याच्या आतमध्ये स्टोअर होतात. सर आता म्हणजे इथे प्लांट सेल मध्ये नाही का दिलंय की ड्रूस क्रिस्टल आणि रफाईड क्रिस्टल आहे त्याच्यात, तर तेच म्हणजे अॅनिमल सेल मध्ये पण असतं का? नाही, ते फक्त प्लांट सेल मध्येच असणार, अॅनिमल सेल मध्ये नसणार. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता हे जे क्रिस्टल्स असतात, जे क्रिस्टल्स म्हणतो आपण, आळूच्या पानामध्ये असतात, बरोबर का नाही? त्यामुळे आपलं जे आळूचे पान खाल्लं की आपल्याला ते क्रिस्टल्स मुळे ते असं घसाला खवखवतं. टोचल्यासारखं होतं. ते पण या व्हॅक्युल्स मध्ये स्टोअर केलेल्या क्रिस्टल्स मुळे किंवा आयन्स मुळे. समजतंय? हो सर. जे सॉल्ट आतमध्ये व्हॅक्युल मध्ये स्टोअर केलेलं असतं आळूच्या पानामध्ये, त्याच्यामुळेच आपल्याला घसाला असं टोचल्यासारखं होतं. ठीक आहे, बघूयात आपण. इंटेक ऑफ फूड. Intake of food by the process of phagocytosis. Just a minute. Intake of food by the process of phagocytosis involve the formation of phagocytic vacuole. This we have discussed, right? Phagocytic vacuole is produced during the process of the phagocytosis. So this is macrophage or amoebic cell.
This macrophage or amoebic cell will engulf a foreign particle or the food particle. This is a food particle. This food particle is taken into the cell by this membrane, right? This membrane, it forms a covering around this food particle and takes this food particle into the cell, right? So when this food particle is taken into the cell, this is called as food vacuole, right? So this is a food vacuole or the phagocytic vacuole, right? This we have discussed in case of lysozyme. So food vacuole or the phagocytic vacuole is produced inside the macrophage or it is produced inside the amoeba. Mostly amoebic cell. In amoebic cell, we can observe the formation of the phagocytic food vacuole. This phagocytic food vacuole stores the food into them, right? So food is stored. Intake of food or foreign particle by the phagocytosis involves formation of food vacuole. Intake of food or foreign material by the phagocytosis involves the formation of the food vacuole. So this is the food vacuole. This we have discussed. Thus, food vacuole can fuse with the lysosome and they form the phagolysosome. This we have discussed in case of the lysosome. As well as some unicellular organisms like paramecium. Some unicellular organisms like paramecium have the contractile vacuoles, right? So these are the contractile vacuoles. Contractile vacuoles. Contractile vacuoles are present in paramecium, and these contractile vacuoles are involved in osmoregulation. Osmoregulation is the regulation of the water concentration inside the cell. Paramecium is the unicellular organisms, right? These are unicellular organisms. These unicellular organisms are generally present in the fresh water. So as these paramecium are present in the fresh water, the outermost water can enter into the cell. This outermost water, when enters into the cell, the cytoplasmic water concentration increases. This cytoplasmic water concentration can be harmful to the cell because it will create a turgor pressure and it can burst the cell. बाहर का वाटर अगर अंदर आएगा तो ये वाटर अंदर इसका अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा और इस प्रेशर की वजह से सेल फट सकती है. सेल कैन बर्स्ट. सो फॉर osmoregulation and to avoid the bursting of the cell, these contractile vacuoles will absorb water from the cytoplasm. ये cytoplasm में से water लेंगे and then these contractile vacuole fuse with the membrane. ये membrane के साथ में fuse होते हैं and throw this water out of the cell. Cell से बाहर इस water को release करते हैं. So contractile vacuoles have the membrane. This membrane of the contractile vacuole fuse with the cell. सेल मेम्ब्रेन के साथ में ये फ्यूज होते हैं और इसके अंदर जो वाटर है ना, इस वाटर को रिलीज करते हैं आउटसाइड, राइट? सो दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. दे कैन बी इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन. जो इनर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी मैटर होगा, वेस्ट मैटर होगा, along with the water, this excretory matter is also released outside through the contractile vacuoles. But the primary function of contractile vacuole is controlling the water level inside the cell, means the osmoregulation. So contractile vacuoles are involved in the excretion and osmoregulation. Okay, these vacuoles are also important in maintaining the turgidity of the cell. So just now we have discussed, if the outermost water will enter into the cell, that will create a pressure on the cell membrane, and this is called as a turgor pressure. This turgor pressure should be maintained
inside the cell. For this purpose, the excess of water is removed out by these contractile vacuoles. So contractile vacuoles maintain the pressure of the water inside the cell cytoplasm. So they help in maintaining the turgidity of the cell. So contractile vacuoles help in maintaining the turgidity of the cell. So this is all about the vacuoles. So what we have learned about the vacuoles, please pay attention. All students, please pay attention. सर टर्जिडिटी नेमकं काय असतं ते? टर्जिडिटी म्हणजे काय? सेलच्या आतमध्ये जे पाणी आहे त्या पाण्यामुळे सेलच्या सायटोप्लाझमवर प्रेशर येतो, बरोबर का नाही? हो. सेलमध्ये जितकं पाणी जास्त घुसलं, सपोज बाहेरून पाणी सेलमध्ये जास्त घुसलं तर काय होईल? त्यामुळे सायटोप्लाझमवर जास्त प्रेशर क्रिएट होईल. जास्त प्रेशर क्रिएट झालं तर सायटोप्लाझम वर प्रेशर क्रिएट होईल आणि सेल फुटू शकते त्या केसमध्ये. सपोज आता ही सेल आहे, या सेलमध्ये बाहेरून वॉटर आतमध्ये आलं तर हे जे वॉटर असेल इथे प्रेशर क्रिएट करेल आणि हे जे प्रेशर असेल या प्रेशरमुळे सेल जी असते ती फुटू शकते. सेलच्या आतमध्ये पाणी घुसलं तर सेलची मेम्ब्रेनवर प्रेशर वाढेल आतून. म्हणजे पाणी जे सेलच्या मेम्ब्रेनवर प्रेशर क्रिएट करते यालाच म्हणतो आपण टर्गर प्रेशर. आता हा जो टर्गर प्रेशर आहे यालाच टर्जिडिटी. टर्गर प्रेशर किंवा काय? टर्जिडिटी. टर्गर प्रेशर किंवा टर्जिडिटी याला मेंटेन ठेवण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युअल्स प्रेझेंट असतात कोणामध्ये? पॅरामोशियम सारख्या ऑर्गॅनिझम. ओके, एकदा रिवाइज करूया. त्यामध्ये काय डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. चलो, so we were learning about the vacuoles. Vacuoles are the membrane bound sacs present inside the cell. These membrane bound sacs have only a single membrane. The single membrane is called tonoplast. Tonoplast is a semi-permeable membrane. It is selectively permeable membrane. It allows only certain molecules, certain substances to pass into the vacuole. Inside the vacuole, the cell sap is present. The cell sap is a fluid or it is a liquid of the vacuoles. This liquid of the vacuoles is different in composition than the cell cytoplasm. Cell cytoplasm मध्ये डिफरंट कॉम्पोजिशन आहे आणि व्हॅक्युल्स मधलं कॉम्पोजिशन, सेल सॅपचं कॉम्पोजिशन हे डिफरंट आहे. इन प्लांट्स the vacuoles are larger in size and 2 to 3 large vacuoles can be present in a plant cell. These vacuoles can occupy the central position in the plants, cells, as well as these vacuoles can occupy 90% volume in case of the plant cells. In animals, vacuoles are small in size and few in number. So number of the vacuoles is less in the animal cells and they are smaller in size. Various kind of ions, minerals are stored inside the cell sap of the vacuoles. So the cell sap is hypertonic. Hypertonic means it has the more ions as compared to the cell cytoplasm. Seed also have the small vacuoles. The small vacuoles of the seed store the proteins. These are helpful for the embryo development, or it provides nourishment to the embryo development. Excretory products are also stored in the vacuoles in some plants. This makes these plants unpalatable to the animals. Petals of some flowers also store the pigments in the vacuoles, due to which petals become colored. So color of flower is also due to the presence of the pigments in the vacuoles. Food vacuoles are produced in the amoeba or
The foreign material can also be engulfed in the phagocytic vesicle or the phagocytic vacuoles in case of macrophage. So the phagocytic cells like macrophage or the amoeba produce vacuoles inside which the food particle and the foreign material can be engulfed. Organisms like paramecium have the contractile vacuoles for the process of the excretion and osmoregulation. In the process of osmoregulation, these vacuoles called as contractile vacuoles absorb excess of water that is present in cell cytoplasm, and this water is excreted out or it is released out by fusion of these contractile vacuoles with the cell membrane. In this way, these contractile vacuoles maintain the water pressure or the turgidity of the cell. So water pressure inside the cell cytoplasm is maintained, or the turgidity of the cell cytoplasm is maintained by the contractile vacuoles. So this is all about the vacuoles. Have you understood? Now you can ask question. Everyone can ask. सर हे ऑस्मो रेग्युलेशन परत सांगा ना. Osmoregulation. Osmoregulation is the regulation of the water concentration inside the cell. सेलच्या आतमध्ये जे वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याचं रेग्युलेशन म्हणजे ऑस्मोरेग्युलेशन. कसं करणार वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशनचं रेग्युलेशन? हे पहा, पॅरामोशियम जे असतात ना ते फ्रेश वॉटर मध्ये असतात. फ्रेश वॉटर मध्ये सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं. जनरली काय होतं, बाहेरचं पाणी जे असतं ते सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये येतं. ते सेल पाण्यामध्ये, बरोबर. ही पॅरामोशियमची सेल पाण्यामध्ये असल्यामुळे बाहेरचं पाणी जे असतं ते सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये येऊ शकतं. सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे जर पाणी आलं तर या पाण्याला सेलच्या बाहेर टाकायचं. हे काम कोण करतं? हे काम करतात कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्यूल्स. कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्यूल्स हे व्हॅक्यूल्सच आहेत, त्यांच्याभोवती पण टोनोप्लास्ट असते. ही टोनोप्लास्ट काय करेल, काही वॉटर मोलेक्युल जे एक्सेस झालेलं आहे सायटोप्लाझम मध्ये, या वॉटरला सेलच्या आतमध्ये घेतील आणि सेलच्या आतमध्ये घेतल्यानंतर या वॉटरला बाहेर टाकतील सेलच्या. कसं बाहेर टाकणार? हे व्हॅक्यूल्स पाण्याने भरतील. पाण्याने भरल्यानंतर हे व्हॅक्यूल्स जाऊन मेम्ब्रेन बरोबर फ्यूज होतील. मेम्ब्रेन बरोबर फ्यूज झाले की ते मेम्ब्रेन इथे ओपन होतात. इथे ओपन झाले की ते वॉटर जे असतं ते बाहेर टाकलं जातं, राईट. आणि यालाच म्हणतो आपण ऑस्मोरेग्युलेशन. ऑस्मोरेग्युलेशन म्हणजे जे बाहेरचं पाणी आतमध्ये चाललंय त्याला पुन्हा बाहेर टाकायचं, नाही तर काय होईल, पाणी आतमध्ये येईल आणि सेलला फोडून टाकेल. सेल बस्ट होतील. सेल बस्ट नको व्हायला म्हणून बाहेरचं पाणी सेलच्या आतमध्ये जे येतं या पाण्याला बाहेर टाकलं जातं आणि यालाच म्हणतो आपण ऑस्मोरेग्युलेशन. कळालं का? हो सर. सर पाणी दुसऱ्या कशासाठी लागतं सेलला? म्हणजे एक्सेस झालेलं ते बाहेर काढतात, पण जे प्रोपोर्शन मध्ये ते पाणी कशासाठी लागतं? पाणी जे आहे, कोणत्याही सेलला पाणी आवश्यक आहे. कोणत्याही सेलची जी मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी असते, तो आपण पहिल्या लेसन मध्ये शिकलो होतो. व्हॉट इज मेटाबॉलिझम? मेटाबॉलिझम म्हणजे काय? कॅटाबॉलिझम प्लस अनाबॉलिझम मीन्स ऑल रिॲक्शन्स अकरिंग इनसाइड द सेल. सेलच्या आतमध्ये ज्या काही रिॲक्शन्स होतात त्या रिॲक्शन एन्झाईम मुळे होतात, बरोबर. आणि हे जे एन्झाईम्स असतात या एन्झाईमच्या फंक्शनिंग साठी वॉटर आवश्यक आहे. So to maintain the metabolic activities or to maintain the reactions of the cell, the enzymes are required. त्याच्यासाठी एन्झाईम आवश्यक असतात. सर ओके सर. सर इथे दिलं ना फॅगोसायटोसिस, त्याचं म्हणजे इथं मिनिंग नाही कळालं मला. ह्याच्यात काय यूज होतं त्याचं? फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय? तुला फॅगोसायटोसिस तर माहिती आहे ना? फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय? बाहेरचे सबस्टन्स जे असतात ते आतमध्ये घेतले जातात. फॉर एक्झाम्पल अमिबा जो असेल, अमिबा काय करतो? सपोज हा अमिबा आहे. अमिबा काय करेल? सपोज इथे फूड पार्टिकल, अमिबा काय करेल? त्याची सेल मेम्ब्रेन या फूड पार्टिकल भोवती पसरवेल, बरोबर. ही सेल मेम्ब्रेन या फूड पार्टिकल भोवती पसरवेल आणि मग काय करेल, या फूड पार्टिकलला या मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये घेतो अमिबा. यालाच काय म्हटलं होतं आपण? फॅगोसायटोसिस. आठवतं का लायसोसोमच्या केस? हो सर. या फॅगोसायटोसिसच्या प्रोसेस मध्ये हे जे बनलं ना स्ट्रक्चर, याला व्हॅक्यूल म्हणतो ना आपण. याला म्हणायचं फूड व्हॅक्यूल. इथं तेच का फूड व्हॅक्यूल? ते तसं फूड व्हॅक्यूल म्हणजे हेच फूड व्हॅक्यूल आहे. समजलं का? हेच फूड व्हॅक्यूल आहे.
फूड व्हॅक्युअल पण आहे, किंवा जर आपण मॅक्रोफाजला कन्सिडर केलं तर मॅक्रोफाज याच प्रोसेसने कोणाला आतमध्ये घेईल, फूड पार्टिकल नाही गेला, मॅक्रोफाज कोणाला घेईल, पॅथोजनला गेला, पॅथोजनला मॅक्रोफाज आतमध्ये घेतो. हे सुद्धा एक प्रकारचं काय आहे, इथे पण एक व्हॅक्युअल बनतं. याला म्हणू आपण फॅगोसायटिक व्हॅक्युअल्स किंवा फॅगोसायटिक, मी त्याला वेसिकल पण म्हटलं होतं, आठवतंय तुम्हाला? फॅगोसायटिक वेसिकल किंवा फॅगोसायटिक व्हॅक्युअल. आणि सर हा बोला. इथे अजून कुठले हार्मफुल प्रॉडक्ट्स असतात ज्याच्यामुळे नाही का ते म्हणजे अनपॅटेबल लागतं टेस्ट असं त्याचं? अनपॅलेटेबल म्हणजे वेस्ट प्रॉडक्ट यांच्यामध्ये असतात. सपोज प्लांट मध्ये काही प्रमाणामध्ये बनतं युरिया बनतं काही प्रमाणामध्ये, किंवा दुसरे जे नायट्रोजनस वेस्ट प्रॉडक्ट असतात, अमोनिया बनतो, तर ते सर्व तिथे स्टोअर केलेले असतात. त्याच्यामुळे ते खाण्याच्या लायकीचं राहत नाही असं. अच्छा. ठीक आहे. हो सर, कळलं. ठीक आहे. लिहायचे का आता? लिहून घेता? हो सर. लिहा मग फर्स्ट लाईन. Vacuoles are membrane bound sacs. Vacuoles are the membrane bound sacs. Vacuoles are membrane bound sacs predominantly present in the plant cells. Predominantly present in the plant cells. हे आज मुलं कमी आलेत बरं का लेक्चरला, थोडे 5-6. Predominantly present in the plant cells. In animal cells, vacuoles are few in number. In animal cells, vacuoles are few in number and smaller in size. Vacuoles are few in number and smaller in size. There are 2 or 3 permanent vacuoles. There are 2 or 3 permanent vacuoles. There are 2 or 3 permanent vacuoles in a plant cell. In some large plant cells, a single large vacuole occupies the central part of the cell. Single large vacuole occupies the central part of the cell. It is called central vacuole. In such cells, vacuoles can occupy
90% volume of the cell. Vacuoles can occupy 90% volume of the cell. 90% volume of the cell. Write on next line. Write on next line. Vacuoles are bound by a semi-permeable membrane. Vacuoles are bound by a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane called tonoplast. Called tonoplast. Called tonoplast. Called tonoplast. This membrane helps in maintaining the composition of the vacuolar fluid. This membrane helps in maintaining composition of vacuolar fluid. Helps in maintaining the composition of vacuolar fluid. Vacuolar fluid called cell sap. Called cell sap. Called cell sap. Called cell sap. Right on next slide. Composition of cell sap. Composition of cell sap. Composition of cell sap differs in different type of cells. Composition of cell sap differs in different type of cells. Differs in different type of cells. Different type of cells. Composition of cell sap differs in different type of cells. Right on next line. Various ions and minerals are stored in the cell sap. Various ions and minerals are stored in cell sap. Are stored in cell sap. So the cell sap is hypertonic. So the cell sap is hypertonic. Cell sap is hypertonic. Hypertonic to the cytosol. Cytosol लिहा, cytoplasm लिहा, दोन्ही बरोबर आहे. Cytosol or the cytoplasm. You can write anything. To the cytosol. To the cytosol. Right on next line. Small vacuoles in the seed. Small vacuoles in the seed. Small vacuoles in the seed. Store small vacuoles in the seed. Store. Okay. Store the seed. Sorry, store small vacuoles in the seed. Store organic materials. Organic materials. Materials like proteins. Store organic material like
proteins. Organic material like proteins. Proteins. Okay, right on next line. Some plants store excretory products excretory products store excretory products in vacuoles in vacuoles that are harmful or unpalatable unpalatable चा अर्थ कळाला का तुम्हाला? हो सर, टेस्टलेस. ओके, ते खाण्यालायक नाहीये त्याला म्हणतो आपण अनपॅलेटेबल. हार्मफुल और अनपॅलेटेबल टू द herbivorous animals. Next line वर herbivorous animals. Next line वर लिहा. Petals store pigments. Petals store pigments in vacuoles. So the petals are attractive. In colors. Attractive in colors. Attractive in colors. Right on next line. The process of phagocytosis produces phagocytic vacuole. The process of phagocytosis produces phagocytic vacuole. Phagocytic vacuole or vesicles. Phagocytic vacuoles or vesicles. Which can be
which can be a food vacuole, which can be a food vacuole, which can be a food vacuole, food vacuole, food vacuole. Okay. Next line over here. In fresh water, unicellular organisms, in freshwater unicellular organisms like paramecium, in freshwater unicellular organisms like paramecium, excretion and osmoregulation, in freshwater unicellular organisms like paramecium, excretion and osmoregulation, excretion and osmoregulation takes place by, कशाद्वारे होतं रे? Takes place by contractile vacuoles. Yes, please write. Takes place by contractile vacuoles. Contractile vacuoles. Contractile vacuoles. Vacuoles maintain turgidity of the cell. Vacuoles maintain turgidity of the cell. Turgidity of the cell. Turgidity of the cell. Okay, maintain turgidity of the cell. Done with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, understood everything? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, मग मी काही प्रश्न विचारतो त्याचे आन्सर द्या. Just a minute. So membrane of vacuole is called as, yes, Tonoplast. Tonoplast. membrane of vacuoles is called as Tonoplast. tonoplast. The number of vacuoles are more in which cell? Plant cells. Plant cells. Plant cell. What are the different kind of substances which are stored in the vacuoles? Ions, minerals, and proteins. Proteins. Yes, protein, ions, minerals. excretory products. molecules. What is the function of contractile vacuole? Excretion and Excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Very good. Food vacuoles is produced in which cell? Amoeba. Amoeba. Very good. Amoeba. Or the phagocytic vacuoles can also be produced in which type of cell along with the amoeba? Paramecium and animal cells. Phagocytic vacuoles can be produced in Macrophage.
Macrophage. Macrophage. Yes, it is macrophage. Very good, macrophage. So this is all about the vacuoles. ये हमने देखा vacuole के बारे में. Okay, just a minute. आज इंटरनेटचा इश्यू खूप जणांना आहे का? हो सर, सारखं डिस्कनेक्ट होत आहे. आज लाईट पण नव्हती बऱ्याच वेळ, काल पण नव्हती बऱ्याच वेळ. कसं करणार? Chalo. Please pay attention. Now we have to discuss about the next type of organelle. That next type of organelle is the glyoxysome. Glyoxysome. All students, please pay attention. Now we are going to discuss about the glyoxysome. Glyoxysome is also a membrane-bound organelle. This is also single membrane-bound organelle. And the single membrane-bound organelle is having a single membrane. And inside the membrane, the enzymes for fatty acid degradation, enzymes for fatty acid breakdown are present. These enzymes for the fatty acid breakdown are responsible for conversion of fatty acids into the sugars. So glycosomes are the single membrane bound organelle that contain the enzymes which convert the fatty acids, means the fat or the lipids, into the sugars. Fatty acids or the fat are stored inside the seeds generally, right? Generally seeds have the endosperm. Seed के अंदर endosperm present होता है. You know this. Seeds have endosperm and the germinating seeds. Seeds have endosperm and the germinating seeds have the growing embryo. Germinating seeds have growing embryo. Suppose this is a seed. The seed will have an embryo. So this is a growing embryo. Growing embryo has two parts. One is radicle and other is plumule. So this is, we can consider this is a plumule of embryo, and this is the radicle of embryo. Plumule develop into the shoot or the branch, and radicle develop into the root of the embryo. So this is embryo, and this embryo requires nutrition, and this nutrition is present in the seed in the form of the endosperm. So this is all the endosperm. This endosperm inside the seed is generally storing the fatty acid. So endosperm is storing the fatty acids in it. And this growing embryo, growing part of the embryo, that is the radicle and plumule, requires energy, requires food. And this fatty acid or the endosperm is the source of energy for this growing embryo. So glycosomes are present in the germinating seeds, and these glycosomes help in conversion of fatty acids into the sugars. Embryo of the seed cannot utilize the fatty acids directly. So this fatty acid should be converted into the simple form of the sugars. Sugars are the immediate source of energy, or these are the fast source of energy, right? So fatty acids are first converted to the sugars, simple form of sugars, by the glycosomes. So glycosomes are the single membrane bound structures which have the enzymes like lipases. These lipases convert fatty acid into the sugars, and the sugar is utilizable to the embryo.
Okay, so embryo development requires the energy, and this energy is provided by the fatty acid which is stored inside the seed, and glycosomes help in conversion of these fatty acids into the sugar and help the embryo to obtain the nutrition inside the seed. Have you got this? समजलं तुम्हाला? एवढंच आहे ग्लायकोझोम बद्दल. आता हा जो ग्लायकोझोम असतो, या ग्लायकोझोम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर याची एक मेम्ब्रेन असते. या मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये पहा, ही मेम्ब्रेन आहे ग्लायकोझोमची. This is the membrane of glycosome. Inside the membrane here, the enzymes are present, and this is a liquid portion or the fluid portion of the glycosome, which is called as matrix of glycosome. Matrix of glycosome. This is the matrix of glycosome, and this is the main part of the glycosome, which is called as a core. Okay. So in the germinating seeds, the glycosome are present. Germinating seeds मध्ये glycosome जे असतात ते present असतात. Have you got this? तर हे फक्त Yes, sir. Okay. तर Please write. लिहा बरं याबद्दल. लिहा बरं याबद्दल. सांगू? लिहा. Glycosomes are glycosomes are glycosomes are glycosomes are the membrane bound organelles are the membrane bound organelles are the membrane bound organelles that contain enzymes that contain enzymes that contain enzymes which convert fatty acids into sugars which convert fatty acids into sugars fatty acid into sugars fatty acids into sugars fatty acid into sugars. अनुष्का काय विचारते तू? अनुष्का हो सर, हे ना फक्त सीड्स मध्ये होतं का जर्मिनेट? मला आवाज येत नाही तुझा, मोठ्याने बोल जरा. सर आता येतोय का आवाज? हॅलो हॅलो सर. आवाज येत नाही रे मला अनुष्का. सर आता येतोय? नाही, एकदम बारीक आवाज येतो, मोठ्याने बोल जरा. सर मोठ्यानेच बोलते, काय माहिती इथे काहीतरी इश्यू झाला. नाही तू एक मेसेज करतो इथे, मला ऐकून येते. इथे मी पूर्ण आवाज केला तरी होत नाही, काहीतरी इश्यू आहे. चलो, I have written that convert fatty acid into the sugars, contain enzyme that convert fatty acid into sugars. Glycosomes can be, हो सीड मध्ये होता अनुष्का, सीड मध्ये होते, जनरली सीड मध्ये होते. ओके सर. These can be observed in the cells of germinating seeds. मैं स्क्रीन मी बंद केली आहे, काय गरज नाही स्क्रीनची म्हणून बंद केली. These can be observed in the germinating seeds. Can be observed in the germinating seeds.
These can be observed in germinating seeds. Germinating seeds. Germinating seeds. Where cells utilize where cells utilize where cells utilize store fat as the source of sugar. Where cells utilize stored fat. Where cells utilize stored fat as source of sugar. Source of sugar. ठीक है, source of sugar. चलो, we will stop here. Have you सर मला एक understood? डाऊट होता. बोल ना, बोल. सर हे इकडे लिहिलंय फोटोसिंथेसायझिंग ऑन इट्स ओन म्हणजे काय? आता बघा, कोणताही आता सपोज हा ऐकून घ्या, सीड आहे, सर्वांनी लक्ष द्या. सीड आहे, सीड. इनसाइड द सीड द एम्ब्रियो इज देअर. एम्ब्रियोचे दोन पार्ट असतात, एक असतो प्रिम्यूल, दुसरा काय असतो? रॅडिकल. प्रिम्यूल पासून काय बनणार आहे? शूट. रॅडिकल पासून काय बनणार आहे? रूट. म्हणजे आता एम्ब्रियोचं जर्मिनेशन झालं तर इथे खाली याला रूट येतील आणि मग इथून असा शूट बनेल. ठीक आहे, कळालं? शूट बनेल. आता शूट बनल्यानंतर जोपर्यंत त्याला पानं येत नाही तोपर्यंत तो फोटोसिंथेसिस करेल का? हॅलो? नो सर. नो सर. जोपर्यंत त्याला पानं येणार नाही आणि जोपर्यंत फोटोसिंथेसिस करणार नाही तोपर्यंत त्याला एनर्जी कोण देईल? एंडोस्पर्म. मग एंडोस्पर्म मधनं एनर्जी कशी मिळते? कशामुळे मिळते? ग्लायक्झोसोमच्या एन्झाईम्स मुळे. कळालं? ग्लायक्झोसोम मध्ये एन्झाईम्स असतात, ते या फॅटी ऍसिडचं कन्व्हर्ट करतात शुगर मध्ये आणि मग ही जी शुगर आहे हे एम्ब्रियो जे असतात ते युटिलाइज करतात, वापरतात. समजलं का? येस सर. ओके. म्हणजे जोपर्यंत फोटोसिंथेसिस करत नाही तोपर्यंत एनर्जी कोण देणार? ग्लायक्झोसोमच्या ग्लायक्झोसोम मध्ये त्याचं ब्रेकडाऊन होणार आणि एंडोस्पर्म पासून एनर्जी मिळेल. समजलं का? येस सर. येस. एक मिनिट, तुम्हाला होमवर्क देतो मी. जस्ट अ मिनिट. आय विल गिव्ह यू होमवर्क. जस्ट 2 क्वेश्चन्स. 2 क्वेश्चन देतो. एक मिनिट, सर्वांनी थांबा. राइट फर्स्ट क्वेश्चन. Write first question. Write a note on cell wall formation. Write a note on cell wall formation in plants. Write a note on cell wall formation in plants. Second question. Explain the fluid mosaic model. Write a note on cell wall formation in plants. Second question, explain the fluid mosaic model of membrane. And the third question घ्या. Differentiate between rough and smooth ER. ठीक है? Rough and smooth ER. Differentiate between the rough and smooth ER. Just a minute. सर सबमिशन डेट. तुम्हाला
थांबा, हे दिसले का क्वेश्चन तुम्हाला? एक मिनिट, हा बघा आता. सबमिशन डेट यू कॅन सबमिट टिल नेक्स्ट संडे पर्यंत तुम्ही सबमिट करू शकता. सर ओके. सर आवाज येतोय का माझा? आवाज येत नाही अनुष्का तुझा. बाकीच्या मुलांचा येतोय, तुझा येत नाही. फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली सीड करेल ना. सीड कसं काय करेल फोटोसिंथेसिस? जोपर्यंत त्याला लीफ येणार नाही तोपर्यंत फोटोसिंथेसिस कसं होईल अनुष्का? सर इनडायरेक्टली. सीड काय करेल? त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करेल. कोणाला? त्या डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ. अच्छा. डेव्हलपिंग एम्ब्रिओला सीड एनर्जी प्रोव्हाइड करेल. चलो, कैन वी लीव? Yes, sir. ओके ओके, चलो बाय. बाय सर. बाय सर. थँक्यू सर. Hi, sir. वर्क कंप्लीट करा सर्वांनी बरं. येस सर. थँक्यू सर. येस सर.